Bano baganda baffe Banakenya balwanirizi ba ddembe bawambiddwa mu Uganda bazze wano okwetaba ku campaign trail ya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Era batandise naye ejjinja buli gyabadde agenda akamuli badde batambula naye bano bazingiddwa kuba basaliddwako ab'ebyokwerinda ba Uganda Museveni bye yasindise bye yatumye ne babawamba ne bababuzaawo era tebamanyikiddwako mayitire. Bebo bombi abawambiddwa Banakenya ba activist balwanirizi ba ddembe era nabo baagala Uganda empya bamu bagenzi adde bakuliramu okwekalakaasa mu ggwanga lya Kenya okutwala Ruto nga kaguddeyo kati bazze wano e Uganda ate nabamala nabo ne bawambibwa tebamanyikiddwako mayitire essaawa eno banoonyezebwa tomanyiwa gye bali naye nga munnaabo omu gwe babadde naye ye yasigadira yaloopya amawulire gano nti bannaffe nge bawambiddwa bakyamye ku petrol station emu okunywa amafuta abo babasanze mu mmotoka yaabwe ne babawamba kati omu ku munnaabwe ye we yasimatukidde kubagamba mu drone nti bannange emmotoka tugirese wali sinsibe teri lookuti emmotoka yaffe ejja kubula kamala okgenda okuggala okulookinga emmotoka ne bamugamba genda ogirookinge bamugenda ogirookinge bo ne basimbula bano ne batwalibwa balowoozeza nti oli munnayuganda so naye yadde munnakenya babadde basatu era nga balemu mu kifaananyi bonna mikwano gya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bano baali Kenya kati bavudde Kenya ne bajja wano e Uganda era nga balaba mu kifaananyi kino abasatu abo ne bajja wano e Uganda ne beetaba ku campaign trail ya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ndowooza akafufu okalaba nabo kaabakubye nabo akafufu baakawuliddemu omusera kati bano okuvannyuma lw'okuwambibwa Kyagulanyi president avuddeyo n'abawandiikako ng'ategeeza ensi twaliwo mikwano gyaffe abawambiddwa wano e Kampala nga babadde baze ku campaign trail yaffe naye General Museveni nga bwe yasoma ogumu ogw'okuwamba nabo yabawambye nga bwe yawamba Benekito Kiwanuka n'amala n'amutta ne bano yabawambye tetumanyikwa mayitire gaabwe gigali agambye ati we strongly condemn the abduction by armed operatives of Kenyan activists and human rights defenders Bob Nyagi and Nicholas Ayo. The two were picked up mafia style this afternoon from a petrol station in Kileka and driven off to unknown destination. We condemn the continuing lawlessness by the Lodge regime and demand that these brothers are released unconditionally. The criminal regime apparently abducted them simply for associating with me and expressing solidarity with our cause. Ukitegedde nti n'okuluma okwa waggulu n'okuvumirira okw'ekika ekya waggulu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine avumirira okuwambibwa kw'Abaganda baffe abawambiddwa bakwata mundu Bannakenya abalwanirizi b'eddembe abawambiddwa ng'omu ye Bob Nyagi omulala ye Nicholas Ayo bombiriri bano bawambiddwa bamafiya mu ngeri y'ekimafiya etuntu lya leero ku petrol station emu wali ekireka bano bawambiddwa ne batwalibwa mu kifo ekitannaba kutegeerekeka wa gye bali agamba nti tuvumirira ebikolwa bino ebyobumenyi bw'amateeka ebyeyongera mu maaso mu gavumenti ya Nakyemalira General Kaguta Museveni ebigenda nga bamba abantu baffe baganda baffe ababuzaawo bubuza bwato ewatali nsonga n'agamba nti ayagala bano bateebwe ewatali nsonga n'emu era nti gavumenti eno enkozi y'ebikolobero oli mu kuwamba baana b'abandi ne bano Bannakenya yabawambye olw'okuba nti bakwatagana ne Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era nga nabo bali mu kulwanirira eddembe lya East Africa n'agamba free Bob Nyagi, free Nicholas Ayo, free Uganda natera bifaananyi byabwe bebo mikwano gye era baludde ebbanga babeera bonna ndozero balaba nga mikwano gye nno gyaddala ne bino biraga nno babaddeyo ku campaign trail kati nyaga nkulaga Citizen TV evuddeyo nekola story ey'enkukulala ng'eraga abantu bano engeri gye bawambiddwamu era ng'ekwano obujulizi ngeri gye baddemu ku laale za President Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yonna gyadde atambulira ejjinja bino emboozi. And across the border to Uganda, where Kenyan activists Bob Njagi and Nicholas Oyo were allegedly abducted in Kampala by men believed to be security officials on Wednesday afternoon.
The two had reportedly attended a campaign rally of the opposition candidate Bobi Wine, who's challenging President Yoweri Kaguta Museveni ahead of the presidential elections in Uganda, adding up to the growing list of concerns of abductions in the region, which human rights and lobby groups say also adds up to the deteriorating state of democracy in the East Africa region. Here's Gatete Njoroge. Jukya bino ebyokuwamba abantu ebiri Uganda yokka ne Kenya gyebiri ne Tanzania gyebiri. Bano bola bera bawambibwako ne Tanzania n'amaani babata ne Kenya bawambibwa buli kadde naye ng'omuntu alese ekiwamba abantu mu East Africa si mulala ye General Kaguta Museveni. Kenya tebyaliyo, Tanzania tebyaliyo ebyokuwamba abantu, byatandikira Uganda kati ne East Africa bijibunye buli wamu bawamba abantu style ya Museveni. These videos recorded during Bobi Wine's campaign in Kamuli district, eastern Uganda on Tuesday, clearly captures Free Kenya Movement chairman Bob Njagi on stage alongside Uganda's opposition leader who is seeking to unseat President Yoweri Museveni. In other clips, Njagi is seen listening keenly to Bobi Wine and at times joining his entourage as they traversed rural areas. According to a friend who spoke to us on condition of anonymity, the activists left Kenya on Monday and drove to Uganda in the company of two Ugandans. Once in Kampala, the Ugandan companions went home, leaving the three Kenyans to link up with Bobi Wine's campaign. On Tuesday, they moved across Buyende and Kamuli with NUP leaders as they campaigned ahead of the 2026 presidential elections. But by Wednesday afternoon, the mission took a darker turn. The group had stopped at a petrol station to repair their car when everything went south. Around 3 p.m., there were some guys who came with a van. Looked to be greyish in color. People came out with guns, there were 4 of them. So there was also a lady who was seated in front. They just took Bob and SSG Oyo Ocheng, who is the Secretary General. The witness who was in their company says he too was picked up but later released. I told them that my car is not locked. I cannot maybe go to where I don't know. And then they asked me to just get out and then go and lock my car. The gunmen sped off and within moments, Njagi and Oyo's phones were switched off. Alone and in the dark in a foreign country, their colleague has not reported the matter to authorities, fearing for his safety. I don't know where Bob is. I don't know which police station he has been taken to. I honestly don't know where he is as we speak right now. I'm just stranded here. The alleged abduction comes just 4 months after Kenyan activist Boniface Mwangi and Ugandan activist Agatha Atuheire were arrested in Tanzania and later dumped near their country's borders. Both would later claim they were sexually assaulted by Tanzanian authorities. For Njagi, this is not the first time. Last year, he was abducted alongside the Longton brothers over alleged links to anti-government protests and disappeared for more than a month. Gatete Njoroge, Citizen TV. Teranziza, thank you Citizen TV. Ndoza mulabi, be Baganda baffe abawambiddwa nga babawambidde wano Uganda. Adigwe muna Uganda manya Africa, East Africa teri safe nga General Museveni wali. Tulina okujjawo ekyo kinene kyawanga okutereeza eggwanga lyaffe. Bwe tutajjawo General Museveni, Uganda tegenda kutereera, East Africa tegenda kutereera, Africa tegenda kutereera kubanga kyo kizibu ky'amaanyi. Bafuuse olumbe kati yatadde n'ensigo mu luto, yatadde n'ensigo mu President Sumani owa Tanzania naye yamutaddemu ensigo y'okuwamba abantu. Bonna abasizeemu kyakiwamba abantu, tubawambe basobole okweremeza mu buyinza. Okitegedde? Ge mawulire agaliwo si bya ssanyu naye luno baalweta nkuwulidde tebijja kuba byangu. Bubalowooza nti buli omu bajja muwamba, bwe ganaalako bajja muwamba, buli ganaatunulako mu maaso nga bamuwamba, buli ganaalaba ngira nga bamuwamba.